Nonsia abo adeshima ma yemamo achensanso mamo akwaba ediba virgin anopa nonsia kasebo eso omayimu eni amahodo sensema yensa kane abobo anu no eno anosemufu aso no suse yakrogin ane ye baba tetelesre ni apasade amamo ene anopa se virgin anopa bremu akan kasebo afemi hwensem no dia edimu akotene ebiye Ghana Health Service for ede ababetu edwa ese Ebola kamia ese Ghana fo binimo ekekasa ababepiemu ewo man Ghana me wonomo akasa achemu se enyesa na tede biara da na ekuo bi nso a ensha bayanse ya wondin ene Think Health International so ede ababetu edwa sen kebeya coronavirus ho duru a ye hwe ni se babeduru man Ghana me nanka omamu ni nyina yenya eho nimde emfa ho na onmunyafo Ignatius Bafo Ebua ono so employment minister wakasa achiremu sefiti abra oba abemu no wetimi aboa ama ye Ghana for be 3 million ananya adwuma ayo ama emu 30,000 so anahwe wonomo adwuma woyo ewo oman no emu na BEC in social school for nkwada tena se ekokotroye no ababetu jase kwasie dede enim ye ye placement no ebeba bonten se ebe na school for nkwada etimi akwakoto wonomo adusua eso na atom jimtini atom ukopiemu ewo esu abeno ewo adeso dia ababetu jase mpenifo honomo ayenu jasi hinin eni judie ensemu enso no asoye wonomo ehwe eye funny face so ede ababetu edwa se okwan bi a omo befa so ma eye funny face wasanso esi ni dadam biem no omo eboa sedebe na bibia so atimi aye kama yokakowie kasebo no ewo Senegal man no emu na ababetu jase yade kode coronavirus a kopiemu ohonom no China for ati wo musufra masesi kase edro papa ana akwakopiemu ewo eye Senegal man no emu awono etimi ede ehyiase asesa won ho eyade ensam no afoforo bi eka ho ana ya bobo no ayede eba besomo ene anopese virgin anopa no nsia kasebo na hyeno se eye success preparatory school wono ana ebo ye chidom amya kenkan kasebo yi ede amawo One match up on so woman that's so contempo no eso na so betimi afrempin for ewo 0208 278198 0208 278198 na no one more atwetwe enko me ameje bre akenka kasebo idi amamo ene anopa mi dia meje so a ene ma bina adobia ye dan husima ye ba kasebo no ye di munchiremu no ebebrem Abusia yesanso mamo akwaba biem ediba virgin no pa no nsia kasebo no esose ye hye kasebo no ase edia asoya won hwe ya pomdo honsam so ewo man Ghana emumeche Ghana Health Service ba beto jase wonmo krata bi abani nyina da enese na wonmo ebo omamu ni nyina da kokko ede afa Ebola yadia eyiniti ewo eye Guinea ana afensun di al Congo se de beyo na mpo yenka se mrade nemum no se ebinya bebepiemu pe ye behu kwan ye befa so ne etu ase no entino wonmo krata ebaye ya na wonmo eboye kokontisiu ene ya asabia hodro na ni emumpenifo se enkebe ya won hwe no mo wani emra wo husu ye papapa emfa Ebola yade ayiniti ewa mahodro binum so no na eba beto jase Ghana fo binum eje asemi wonmo anye ne papa mu emma bi mu ekeka se Ghana Health Service for ede ababeto jase sabre ye kasa Ebola yade no ebi ababepiemu ewo man Ghana emu enanam so ama Ghana Health Service for ede ababeto jase enya dia Ebola yade no ebi abepiemu ewo man Ghana emu
Na wotwe mu na Ghana Health Service omode babetu edwa se eyade se wokopie mu ewo DR Congo ene oman bi a eka ho a Ebola yade na afi bi ebaye no eyade a asan apagya ne mu enti Ghana yenye ahweyie enam so emomode kokobo edema empani ahodo omugu ayaresabia ahodo no ano se womo enya ahweyie papapa na eno na Ghana fo no bi edenam ekrom na womo eka se eyade a empanifo yi ede ababetu edwa se Ebola yade no edu oman Ghana emu a enkofo bi enya bi na eno enene Dr. Patrick Kuma Abuaje ono eneye panimpa wo Ghana Health Service odi aba bonten se enya de wo mode sasemo no ababetu dwa ene anase enura se eyade Ebola yade no edu oman Ghana mu anase obimpo enya bi nemum de ye kan ni se yenya hweyie esense wo koto se onyankwa bodwo ehia na wo de no enye se obese nsu esi hu nemum ewo se wodi nu nsuo nim se de beya wodi no enkohye enu nti na yebo ye kokko nemum enye se yagye no enya ba bedu oman Ghana emu Enche bia na Ghana mampanyi na nado dankwa kufuado ene omamu ni nyinada ekasa ye ne mpanyi toso aduonu miensa wone kasa mu ode to Ghana fo enim se coronavirus ya dia asanso ama ne honre so ewo manu emu no wonomo ebo homodina se de be yoni enya ehu aduro na empo sabi wona enya yade no ebietimi ade asesa won ho yade ewo oman no emu na se ye hwe animu na adure ya ba bedru no eno nom so ameko bi a enshaban se wondin anything health international penyino da no ene Mr. Richard Kofi Boahen wakasa chemu ese se ye hwe anim na adure ba bedru die nkebe ya mpanifo enhwe na empo adure ni nya bedru pe na nkomamu ni nyina Ghana fo nyina enya nimdie bi emfa ho enche ye bia ene babeto edwase COVID-19 nedru no enche obi beba bedru oman Ghana emum se de beya yanso ye betimi enye ye fa hodie yetimi ede aso COVID-19 no ano na eno ena Ghana fo no bi ekase eyade sa edru no wo modie eba wo Ghana mu a eyade wo mo ebegibie eye pane kura wo mo enye na nka wo mo amomo banso anaso wo mo ebusuafo agisa pane no ebi na eno enene Chief Executive Officer Edema Think Health International nidi edi opening Richard Kofi Boahen odi ababetu edwase eyade enka yemomodin empenifo momodin so mbeti ekuo bi edi esi wono wo akyerɛkyerɛ Ghana fo edi afasa edroyi ehu nienye ye ho entiase pa eyie esanse enkofo bi ehu ni se wo mu gise edroyi a eyade edi nsunsuanso bone ebebre wo mo enu nti ena ema wo mo ekasa na emom se ye kyerɛkyerɛ wo mo na wo mo hu na ani so na wo mo ti ase ye dia megidi se obi bia nso ebe ye krado se saade no wo be ye anase pane no wo be bɔ ne homodin se wo be gibi na no nso atimi aboa na si COVID-19 no ano ewo man Ghana abusia ye toa ensem no eso na onumunyamfo Ignatius Bafo ewua ono anase ye kan employment minister ono ana edimu akosini ye papapa ewo man Ghana emu na sabre de ade se wakopie mu ewo emrahwebjefia ama committee a yapo mu se wono enhwe na ministers no wontoto wono ano no yade se yahwe na yatoto nano na wabra mpanifo etoto nano ede afa yenyuma hodo aguo ene empofi se oba ban mu no enyuma hodo a wahwe aboa amana bepie mu ewo man Ghana mu na empo ama emmebunu bia wono ewo man mu enye dwuma ayono eno ana wochiremu ese efiti abra oba ban mu no yade se watimi aboa ye papapa ama sabre ya yekasei Ghana for adehye bese 3 million ana enya adwuma ayo ama sesien so ayekasei enipa bese 3000 ana wadwuma woyo ewo man Ghana mu no egu whether the nominee in your last office as minister carried out any assessment on the impact of the banking sector collapse, the impact of the banking sector collapse on employment and the capacity of organizations to expand and to create jobs. And this is also important because in your earlier answer, you talked about pensions and different tiers that we operate. Now, I do know that some organizations, especially those without unions, are denied, access to
their tears, though we all know what the NPRA Act says. And some perhaps are attributing it to possible, the possible collapse of some of these institutions where some of these investments may have been taken. So I just want to know if you have carried out any assessment on the impact of the banking sector collapse on employment in the country, and whether you can give us the number of jobs lost in the last 4 years. You have given an indication as to how many jobs were created, the number of jobs lost. Thank you, Honorable Chair. Honorable Chair, let me say that at hindsight, I cannot give the figures of persons that lost their job through the banking restructuring. Maybe I may have to give you that information at a later time. But on the issue of persons being denied of their Tier 2, I think that this is an information, if you can be gracious enough to give me the details, I will love it. But I hardly can't believe that, because, for public sector workers, before the implementation of Act 763, the difficulty we had was that most of the unions were not ready with their respective schemes. So all monies which were meant for them were held in a temporary pension fund account at Bank of Ghana. But since 2007, that amount was to the tune of about 3.1 billion, has all been transferred to the various occupational pension schemes. Pardon? 2007 or 2017? 2017. Okay. These monies have been transferred to the various occupational pension schemes. So I have difficulty to understand if you say that some workers are being denied of their Tier 2 funds. The idea of the 3-tier pension was to allow workers to invest their own monies in an instrument which will give them best returns. So government is only a regulator. Government is no longer the main implementer or the main person holding the funds. So if you have any such case and you give us the information, we will investigate. I think just last week or so, Senior Staff Association of Universities of Ghana brought up their issue that some portions of their contribution cannot be relocated. So I called for a meeting, the government side, to look at that issue. And truly, when we had our own meeting, we were able to locate the money, and we are working towards it. So if anybody has any such information, they should bring it to me. We'll work on it. That's fine. But you don't have the records for number of jobs lost as a result of the banking collapse. You don't have that. I think I once spoke on that. So when I go back, I can easily make a check on that. And it was within the vicinity of 3,000. Chama, what thousand? 3,000? Yeah. Banking sector job losses? Yes. It probably must be more than that, Minister Designate. Pardon? I say it probably should be more than that. Yeah, that's why I said that. I remember I've made a public statement on that before. So I will want to revert and actually get the exact figure. But if my memory serves me right, it was within the vicinity of 3,000. Job losses. Following the cleanup of the banking sector is estimated at 3,000 jobs. Next, yes. Thank you. Well, it will be important to get the correct details, because I know at least one institution alone employed more than 3,000 workers. So you may want to perhaps give us the records, and also maybe add the job losses as a result of COVID, so we know how many jobs have been lost of COVID.
So we know the number of jobs that have been lost in the last. Afimpinu ni eduonu ana esukuu fonkwada wonomo ewo JHS wonomo etna se etro wonomo BEC ensohwe na se ye pie afefufuro mu no meche 2021 no na enu hu behia se wonomo sohwe okotroye no ekire sunsuanso no betimi abana empowatimi akwakoto wonomo adusua so ewo entoso sukuu na se ye kase ye Director General Edema GES yani din eni Professor Kwesi Opoku Amankwa wakasa achemu ese eyade akwesi de ye nim ye eye BEC placement no ebetimi abamonten se lebeye na esukuu fon kwada wonomo etna se etro BEC nso hwen wonomo etimi akwakoto wonomo adusua eso Kwanchefo Penny Edema Ghana Education Service Professor Opoku Amankwa ono ena wodi ababetu edwa se eyade afimpinum ne eduonum BEC social womo ekwochroye eye aban school ene ankrankro school ahodo womo ekwochroye no eyade a February busumi ne da etoso eduonum ba ko meche kwase de ya ebeyi ena saa echensunsuanso meche womo result no ebeba abonten na enkoda womo ekwochroye no womo etimi ede akosuku ahodo a womo epe wakasa no ene wode to aso se eyade abra womo etrem sohwe no enkoda bi ebu mra so a eno womo results de no eyade womo etwentwen so kakra na womo ayenhwehwemu ansana ababonten no na eno no womo ebo modern se ebeba bonten ewo mrepem se de ebeye womo nso no womo betimi ede akosuku na womo akokosua de ewo suapon ahodo no emu Ghana ye kanyumtuni ba kwa wagidin pa ya dodo na anim sie ne din dodo na dinim no eye atom reloaded ye wokrom ono a na boye an wodi gini din yankasa chese na enya semketokra ne na wuti wo ba bia na ese wudidi asa esan se na enyum no ede ye papa na ababeto jese okopiemu ewo asuaba eno ewo adeso michire Upper West Achim mensinimu a wonum a hompanifo a honom yade se wonum ede atom asi akonya so a sese ni ndibra wodie ewo asuaba ene nimpatamu ejase hene entinu se akwakoye na atom no apepa ne sa enti se ohunu okroma mesrew enye atom biom na wodi ni die no ede ama ne din a sese wetimi ede afre no ama bia so etimi aye kama eye nana efum labi ya odikan kra fresh one onna edikan kra onna atia no ntu hu atom ewo kroma mpacho onye atom biom ebia nwuntom de oye atom na so kopiemu ewo asuaba ene ne mpatam de a woye wonum jase hene Kromu ha na mefi na me call kakra kobo bra bai but am se kromu afọ adwene ho ahu se me campaign fo ho na yebu o man na ebekọyie nti meka se kromu am na me the youngest chief my install him ti meka se I'm here for the youth am se mabru na wa ha no se asem bi wo ha wo pese wo ka kire mpanyinfo a wo ka kire me a mpanyinfo aso beti nti midin midin di Ebenezer Labi but me konwa din omde ama me nana fum Labi the first jase hene of Asuaba traditional council nti me wa hasan ba beboa me manfo nti afutu amede be mana ne se o hene na wode nesi so wode nesi jase hene no ne edikan ofanya misiro efani ne hene no ne atoso ya bien ofo obuni ni di emane mpanimfo opanyin frena onye ne so abofra frena onye ne so manfa etutu pe ahantan se bi o na adwuma pe bi yenti na chese oremu obiara ofanya misiro ene odo onya hobrase bia so de hobrase bia no beti edi o me no wase kwa ne bo fa so akasa o me no wase onye bibi o fa de pe se ne o manfo ni na di na tu ko sa hobrase no na on pen fu fra na kwa bia na do o beti e cha na mo
na yɛn fofa basabasa bia no bɛka YouTube na bomo ewu na ɛde nkoso ɛde abere no nti adu ko ba ma so bia to sɛ Hey, Atom, reloaded. Atom, reloaded. Junior, ha, Yawa Krum, Yawa Krum, Rasta Fuwa Krum, Rasta Fuwa Krum, Yawa Krum, Harrow Fuwa Krum, Harrow Fuwa Krum, Yawa Krum, fresh boys, fresh girls. Ebusan ye to ansem no so nya kopiemu ewo enigidie ensem emum. Na enche bia so ana funny face ni video bi eba beto dwa ne nyina da ene se na chese aposifo wono ewo kasoa ene ne patamu eso ne pachi a na odi video bi ba bonte se ekwan aposifo fa so yi ede chi no nya de se ekoye kura ede emma no na nam so ama na asem no wono ede kopiemu ewo fanko circuit court na esese wono edi na asem no ede emma no na obra ogina adaka mu eyi nsem ano ana eye opanyina ohonom ekasa ye kiremu esese de beyo na bibia so betimi aye kama ede ama fani face ntunu nkebeya onkonko piemu ebo asoya onomu ehwehwe sebe adwemu haw kakra beyese na otwemienu na wosan so ensa nachi emfa emra court honum biemu na si ye kasa ye empanifo wonomu ewo Accra Psychiatric Hospital mechira so ye wonomu ehwe nipa mu adwemu haw kakra wonomu ede ababetu edwase emodimbo bia eni kwan bia wonomu ebefa so ede eboa fani face ama bia so etimi aye kama na wasan so esi ni dadam no wonomu ebeboa na bia so etimi aye kama Nana yaw odrobu aten a enkofo dodo na nimu ne se funny face eno ene babeto edwese enam nneoma bi a woyeye enti edine kopie mum ewo afiase na wotwe mu ewo kogina asamdi bia na wopani a wote akonwa mu no ewo ne nsem ka mu no na wohunu se eyade bibi enkoyie ewo funny face ne ho enti no woma posifo ekwan se womo emfa no enkopie mu ewo Accra Psychiatric Hospital no womo ehwehwe na dwe mu se bibia ededa na kwan mu ana na eno ena Ghana fono bi ekase se okopie mu ewo ho a empanifo ewo ho no omo modin so mbeye na yaka de se de beya na dwen no ebebe mfie entem na eno ena nei opani Emmanuel Apia wono so odi ni dwuma ewo ho no odi aba betu edwase eyade a se nimpa sabe na dwen ho tochima ehunya akrokro ne odo ena wo se woda na di kire no na wo krokro no se de beya ne ne we finyina no obesa akai na emum enye se obetiatia no anase obeye ni bibia ense na emfata na eno ne sano empono na wo ha na dwen no na ekire kwa na eko enti ni funny face de eyo mankasa wo munua enti ni odo ena ombeda na di akire no na wo mu etimi ahwe ne ye papa se de beya enche ne ho ebusan ye gina wesu ni ahome kase bono esu ye ba yekwa ko wie kase bono ewo amahodo ensem emu ye ba sisia Mama sanso mamo akwa baby me koya yaba ye sanso mamo akwa ba ediba virgin anopa no nsia kasebo esuna ye to kasebo no esu dia ne ekwa kowie ewo amanhodo ensem emu na Senegal man no mu enseba beto edwase coronavirus ade no ebi ekopie mu on man no chese enye asempito akra na won pa nyina na wo bo eni sanko benya ehu edro no atimi ede asamo ho yade na se ye kaseye ye China for ede enura hodra no betimi akontia coronavirus ede no akakopie mu ewo Senegal man no emu se de beyo na yade a ababetu dwase ebi mu enye bi ewo kro no eso no wono etimi ede asesa won ho yade Senegal eno ewo ebibre man no emu
na eno enene aba beto edwa se eye COVID-19 de dra China for nyamya dom wo mo enya wo mo de sa COVID-19 yade no ebi edru mu ewo ho na ehyiase efri South Africa eno enedidi mu anane wo mo akokopie mu ewo Senegal na eno edru no mako 200,000 ene yede ama wo mo se wo mo enye no mo mfansa yade se de be ya ebetimi aboa na akon etia COVID-19 no na eno so afọhwe wo mo sikasam so kasa no wode tu edwa se yede sedre wo mo ede sika $3.8 million ena ede etoye enti wo mo ewo gidie wa yehwem se yade adre ebetimi aboa na akon etia COVID-19 yade no na etimi aso ewie ebusana wesu na yegina na kasebo ebobo ano ede ba beso mo enne anopa ise virgin anopa bremu akan kasebo no yedumi nyinada esie na ansa ne beko no momiehwe ne beto dwa ne bi ansen Ghana Health Service for Edia Baba to adjacent same be a Ghana for binumu ekeka se Ebola yade no ebi ababe pie Ghana mu no enye sa nete de biarada saranso anekobia ensha bayan se wondin 19th Health International so Edia Baba to adjacent kebeya coronavirus hwedru aye hwe nim se nkebe abedru o man Ghana mu no na komamu ni nyina enya nimdie emfa ho Onumunyamfo Ignatius Bafo ewuan so akasa chem se fiti abra oba mu no ade se watimi aboama Ghana fo ade hye se 3 million enya adwuma ayo saran so ana Ghana Education Service so ede aba se sabre die kwasi ade yai wonumu abiebie kwamse de beyo na school fo nkwada wonumu etena se etro BC nso hwe no wonumu etimi akwakohwe won placement ahodo no na watimi atwa wonumu adesua aso na nyumtuni atom so ababeto dwa so kopie mu ewo su abeno ewo adeso a wono esinu jase hene ewo krono eso enigidie ensemu enso aso ya wono ehwe aboa amafani face ho atono ede ababeto dwa se wono ebeyo do betimi ayo bia ede aboa fani face so ama bia so etimi aye kamakama ekowie kase ebono ewa mahodro ensem emuna Senegal man mu so wonu coronavirus ade epie mu ohono yade se wono enya emwa edi every China manu emu a enu a ebetimi aboa akon atia coronavirus ede no wono ensa aka Ensama foforo binim kawe ho anosemufo so no sise yakrogen ye de babesomo ene anopa ise virgin anopa bremu akan kasebo na hye no se eye success preparatory school school papa do ba kodia mekanfo ede ama won mecha kwan e won se won made so kwantempo no eso na so betimi afrempenfo e wo 0208278198 0208278198 na do ba no akohama bia so etimi aye kama kasebo no esina me amejebre ekenkan de mamo ene anopa media meje so a ene ma bina adobia ye mamu nyina mo no hwani tia adehye